asili yangu mimi, mziki asili yangu mimi, babu zangu na mimi na uenzi mziki. Mziki ni kazi yangu mimi, mziki ni kazi yangu mimi, babu zangu waliuenzi na mimi na uenzi mziki. Aleyo Ziki asili yangu mimi, ziki yangu mimi, babu zangu waliuenzi na mimi na uenzi mziki. Ziki ni kazi yangu mimi, ziki ni kazi yangu mimi, bibi zangu waliuenzi na mimi na uenzi mziki.
mziki 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 asili yangu mimi, mziki asili yangu mimi, babu zangu waliuenzi na mimi na uenzi mziki. Mziki ni kazi yangu mimi, mziki ni kazi yangu mimi, bibi zangu waliuenzi na mimi na uenzi mziki. Cheza ngoma za kitamaduni, imba nyimbo za kitamaduni. Cheza ngoma za kitamaduni, imba nyimbo za kitamaduni. Cheza ngoma we, imba nyimbo we, imba nyimbo za kitamaduni zinazofanana na sura ya nchi ya tamaduni, 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 tamaduni zinazofanana na sura ya nchi ya mziki 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 asili, mziki 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 we, mziki 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 asili we, mziki 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 asili we, mziki 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 we. Shukran. Thank you. Huyo ni Msafiri Zawose ametuletea mziki wa mahadhi ya Kigogo. Asante sana, tunashukuru kwa kuwa pamoja katika siku hii ya Mwafrika. Sasa kwa Bwana Abdullah aweze kutuletea mashahiri kule Tanga. Bwana Abdullah Mponjika, Abdallah Mponjika aka mwana Mrimla. Karibu sana Abdallah Karim, mwana Mponjika atuletee na mashairi kule Tanga. Asante sana na mwongozaji, lakini naomba kabla siendelea nirekebishe kidogo. Sio Abdallah Mponjika, ni Abdallah Karimu, lakini kwa jina maarufu au kwa jina la ushairi ni mwana wa Mrima. Kwa hiyo tukianza kama sikukuu inavyojieleza, leo ni sikukuu ya kusherehekea Afrika duniani ambayo hufanyika kwa ujumla dunia nzima. Kwa nini labda tunasherehekea? Kabla ya kuingia kwenye mashairi, tunasherehekea sikukuu hii kwa sababu kama tunavyojua tulikuwa ni watu wa kutawaliwa kwa muda mrefu. Sasa harakati za ukombozi zimekuja kuanza kwenye hii karne ya 19 ambapo wazee wetu wameanza kupigana na kujitahidi, wengine wakautoa uhai wao, wengine wakatoa nguvu zao, mali zao, na uhuru tumeupata kwa njia tofauti tofauti. Tumepata uhuru kwa njia ya wengine kumwaga damu, lakini wengine tumepata kwa njia ya makubaliano, njia ya maridhiano, kama vile mfano wa nchi yetu ambayo ni Tanzania. Kama ulivyokwisha kunieleza, mimi ni mshairi na nimetunga kitabu changu hiki hapa kama mnavyokiona, Diwani ya Mwana wa Mrima, wale wanaojua kusoma Kiswahili. Harakati za ukombozi hazikuanza leo, zimeanza muda mrefu sana, na washairi wana nafasi kubwa sana ya katika ukombozi wa bara la Afrika, especially labda kwa nchi zetu hizi za East Africa.
nitawapa shairi fupi ambalo lilihamasisha au lilikuwa likipongeza ukombozi wa nchi ya Msumbiji, ambalo liliimbwa na marehemu Bi Shakila binti Saidi, naye alikuwa pia ni mtu wa Tanga. Bi Shakila yeye alisema, leo twakufika taji, hongera ndugu, hongera bwana Samora, kukomboa Msumbiji si jambo la masehara, na mreno kafa maji hivi sasa kadorora, viva Samora, viva viva Msumbiji. Kwa hiyo hii inaashiria wazi kwamba washairi nao walihusika katika harakati za kuikomboa au za kuhimiza ukombozi wa Afrika. Lakini huu ukombozi ambao leo imekuwa ni sababu ya sisi kusherekea, upo wa namna mbili. Upo ukombozi wa kifikra na upo ukombozi wa kiutawala. Mathalan, zamani kabla ya uhuru, mtawala ambaye alikuwa ni mzungu, yeye alikuwa anasimamia na anahodhi sehemu zote, na yeye ndo mwenye amri ya mwisho katika kusema. Lakini leo hilo halipo kwetu, lakini ingawa halipo, bado tupo katika utumwa wa kifikra. Utumwa wa kifikra ni kuamini kwamba mila yako wewe Mwafrika ni mbaya au si bora kuliko ya mtu mwingine. Huo ndio ukombozi au ndio ukoloni wa kifikra, yani ukoloni mambo leo. Kwa hiyo katika kuelezea hayo, nitaanza kuelezea shairi ambalo litakuwa lina ikumbusha jamii juu ya kujitayarisha, juu ya kuepusha au juu ya kujiondoa katika ukombozi wa kifikra. Shairi hili nimelita utamaduni, ambao sio watu wengi tunaopenda utamaduni wetu sisi wa Afrika. Shairi linasema, ninaipanda mimbari kwa uwezo wa Rabuka, niliandike shairi awali nikikumbuka, ya nyuma nitafakari mazuri ya kutukuka, japo nitakukumbuka utamaduni kwa heri. Kwa heri utamaduni utokao Afrika, tumeletewa ugeni asili inatoweka, ugeni toka jirani ndio unaotukuka, japo nitakukumbuka utamaduni kwa heri. Tumeiacha asili ya kule tunakotoka, njama za ndumakuwili sasa zimedhihirika, tumezungukwa akili hatuna tuliposhika, japo nitakukumbuka utamaduni kwa heri. Tumekariri kisomo pasipo kuelimika, hatupimi kwa kipimo jema na la kupotoka, kuiga kwetu ni nzimo tuonalo twalitaka, japo nitakukumbuka utamaduni kwa heri. Zimeshuka tumekariri visomo pasipo kuelimika, hatupimi kwa kipimo jema na la kupotoka, kuiga kwetu ni nzimo tuonalo twalitaka, japo nitakukumbuka utamaduni kwa heri. Zimeshuka sarawili kiunoni zimetoka, yako wapi maadili utu na kuheshimika, wanajipamba rijali vikero na kadhalika, japo nitakukumbuka utamaduni kwa heri. Wanabadili launi hadi ngozi za shopoka, mavazi ya uvimini sitara imewatoka, asili ya hayawani kwa nywele za kubandika, japo nitakukumbuka utamaduni kwa heri. Pia na moyo wangu katama nimefika, ni uzito mimi kwangu swahiba kukuepuka, japo naomba kwa Mungu asawa akakumbuka, japo nitakukumbuka utamaduni kwa heri. Kwa hiyo shairi hili ukiliangalia, zungumzia utamaduni wa Kiafrika, namna unavyopotea kadri siku zinavyokwenda, kadri unavyosonga mbele, ndio utamaduni wa Afrika unapozidi kupotea. Mathalan, sasa hivi imekuwa ni kawaida wanaume kushusha suruali, wanasema mlegezo, Kiswahili cha kiuno wanatumia mlegezo, wanaweka chini ya makalio, ngoja nitumie lugha hiyo, chini ya makalio, jambo ambalo kwa Mwafrika hili halipo. Jambo hili katika historia nadhani lilianzishwa na msanii Tupac, kushusha suruali. Sasa leo tumelichukua, tumeacha ile asili yetu. Kwa hiyo tunatoka katika asili yetu sisi kama Waafrika, tunaiga asili nyingine, jambo ambalo hili nalo pia ni ukoloni, lakini wa kifikra.
Lakini pia anaendelea kuzungumza, tulikuwa na ustaarabu au ustaarabu wetu mpaka sasa hivi, mwanamke ana sehemu ambazo tunasema ni uchi. Kuna tofauti, kuna utupu na uchi. Mwanamke akivaa akijistiri maungo yake yote, tunasema mwanamke huyu amevaa stara, lakini anapoonyesha baadhi ya sehemu ambazo mwanamume akiziona atashawishika na kumtamani ule mtu, tunasema huyu mtu amevaa uchi au amevaa utupu, maana zile sehemu baadhi ya maungo ameweka wazi. Na tukiangalia kitu kingine kwamba utamaduni wetu sisi sio kuvaa naita nini miniskirt. Utamaduni wetu sisi ni wa kujifunika, wa kujiheshimu, lakini leo jambo hilo limekuwa ni la kawaida kwa vijana, especially vijana wa Kiafrika. Lakini pia tunazungumzia, mshairi anazungumzia hapa, wanajipamba, wanabadili launi hadi ngozi za shopoka. Launi ni rangi. Mtu ambaye Mwafrika asili yake ni weusi, lakini leo tunabadili rangi za mwili kwa kupaka madawa ili tuwe weupe, jambo ambalo nalo pia moja ya kutawaliwa kifikra. Tunaonekana tunaona weupe ni bora kuliko weusi wetu, lakini mimi naamini hawa watu ambao ni weupe nao wanatamani wa weusi kama sisi, lakini wao wameshindwa. Sasa tungepima thamani ya rangi yetu, kwamba huwezi kuinunua dukani lakini weupe unanunulika. Kwa hiyo mshairi anaonyesha kwamba Mwafrika anatakiwa athamini mpaka rangi yake, ngozi yake, utamaduni wake, hali yake. Nadhani shairi ni refu na ilikuwa yapendeza tuchambue beti baada ya beti, lakini kwa kuwa nimeambiwa mashairi matano, basi naomba niishie hapa. Lakini hapa mshairi amezungumzia ukombozi wa kifikra ndio unaohitajika, kwa sababu mtu kama utampa uhuru lakini utakuwa umemtawala kifikra, maanake bado hajakuwa mhuru. Mtu huyo lazima awe huru kiutawala na kifikra. Katika kitabu hiki na shairi jingine ambalo ni shairi la pili katika niliyowateua kuyazungumzia leo katika hii sikukuu ya Mwafrika au ya weusi, ni shairi linaloitwa Punda. Kama tunavyojua, punda asili yake ni kubeba mizigo, na hii na historia ndefu, lakini wakati hautoshi. Ila punda asili yake yeye ni kubeba mizigo. Alikuwa akitumika tangu wakati huo, kabla ya kuja magari na nini, ilikuwa ni punda, ngamia na ng'ombe ndio wanaotumika katika kubeba mizigo. Kwa hiyo punda hapa yeye analalamika kwamba kwa nini sipewi ujira wangu wakati mimi ndo ninayefanya kazi. Anahoji ujira wangu wapi? Shairi anasema, punda anavunjika mongo kutwa mpera, nenenda pasi maringo papo na chapo bakora, ngana tokota nyongo ifanini hasira, ukupi wangu ujira punda na tokota nyongo. Kwa hiyo afadhali ya utingo kama zangu za gara, kazi zake zina kingo na kisha zina stara, ila kwangu ni mjango usio na mshahara, ukupi wangu ujira punda na vunjika mongo. Nipatayo maumivu viboko metia fora, japokuwa si mvivu na twika sina kakara, na tamani matulivu ni aole japo sura, ukupi wangu ujira punda na vunjika mongo. Sina mdomo kusema olani zangu ishara, nipani japo alama msinipe cha kufura, nitendayo dhuluma ndiyo inayonikera, ukupi wangu ujira punda na vunjika mongo. Si mtu kama kanda soge nikaliburura, utakako nikenenda sipwani wala sibara, pesa vibunda mkawa mwazikukora, ukupi wangu ujira punda na vunjika mongo. Yataka mumakinike mzitulize fikira, nitendeni mridhiki ili kwenu uwe bora, hasha silipi mateke waja hamna shukura, ni ukupi wangu ujira punda na vunjika mongo. Ni haki yangu nipeni msifanye masihara, nipani walau peni iwe ni kama chakira, mshindwapo duniani na wangojea akhera, ukupi wangu ujira punda na vunjika mongo. Kwa hiyo punda hapa tukilinganisha kati ya Waafrika na watu wengine, tunaona Mwafrika anafanya kazi zaidi
lakini labda anacholipwa ni kidogo. Kwa hiyo Mwafrika analalamika kwamba mbona mimi nafanya kazi kubwa lakini sipati kile ninachostahiki. Punda analalamika, anasema nipatayo maumivu viboko metia fora, japokuwa si mvivu na twika sina kakara, natamani matulivu ni yaole japo sura, ukupi wangu ujira punda na vunjika mongo. Kwamba anachopata yeye baada ya kazi kubwa ni maumivu tu, lakini sio kitu kingine, jambo ambalo punda hafurahiwi nalo jambo hilo. Kwa hiyo huo ni muktasari, na hayo si mawazo ya mtunzi, haya ni mawazo ya msomaji, namna shairi alivyolielewa. Shairi laweza likawa na maana zaidi ya moja, kwa hiyo isichukuliwe kwamba kile ambacho nimekizungumza ndio kinahusu moja kwa moja, hapana, lakini haya ni mawazo ambayo tunayapata kupitia kitabu hiki. Shairi la 3 ni kijinyama hicho. Kijinyama hicho ni shairi lenye beti 7 ambalo hicho kijinyama kama tutaamua kukitazama, labda kinaweza kuwa ni bara la Afrika. Bara la Afrika kama tunavyojua kwamba limetawaliwa au lina asili ya mali nyingi, lina utalii mwingi, lina mali ghafi nyingi, na hata historia imejeleza hivyo kwamba watu weupe walitoka kwao wakaja huku kwa ajili ya shughuli kama hizo. Sasa mshairi anasema wameipanga karamu kisha wakaalikana, kula kisichofahamu kilokufa toka jana, japo ajabu kutakalamu japo sikizima tena, kijinyama hicho kwa matumbo yenu. Kwa maana mshairi anawazoma au anawashangaa watu ambao wanaichukulia au wanalitazama bara la Afrika kama sehemu ya kujinufaisha wao bila kuangalia Waafrika. Kwa mshairi yeye anazungumza kwamba hii Afrika namna ilivyo haiwezi kuwatosha, kwa sababu hata tukisoma uchumi tunasema kwamba always wants are unlimited, kwamba mahitajio hayawezi kuisha. Kwa hiyo mshairi anawaangalia au anawasuta wale mabwana wakubwa ambao wanataka kila siku watumie bara la Afrika kwa ajili ya manufaa yao. Anaendelea kusema wamekutana walafi moza wameongozana, japo wana sura safi machoni ukiwaona, amali zao suyufi hukata kisichoguna, kijinyama hicho kwa matumbo yenu kamwe hakijaikoja bure mnasukumana, hakita wakidhi haja sikizeni nayonena, ni mno mmekifuja hadi kimekondeana, kijinyama hicho kwa matumbo yenu mlikilapo zamani wazi mkaonekana, kajitia wahisani kukipatia na jina, kumbe lengo la mbeleni kumbe lengo la usoni ni kuja kukila tena, kinyama hicho kwa matumbo yenu kinyama kimeshachoka, na waambia mabwana ni bure kwenu kulaka na kuzipanga fitina, utamu kimeshatoka tena kimekondeana, kinyama hicho kwa matumbo yenu kimeushindwa umoja kutwa kucha kugombana, vijanavyo vya shaje wala habari hakina, ndipo hapo nanyi mwaja kujitia waungwana, kinyama hicho kwa matumbo yenu kimedhofu kwa sulubu za usiku na mchana, ilahi mola kitibu kwa ambari na zinduna, wala kwa kosi ajabu kukipa uzima tena, kinyama hicho kwa matumbo yenu. Mshairi pia ni muumini, anaamini kwamba ukombozi wa Afrika unakuja kwa msaada wa Mungu ambaye ameumba kila kitu. Lakini tukiangalia hapa kama bwana wakubwa nao mshairi anawazindua, basi wajaribu kukiangalia hichi kijinyama kwamba kadri wanavyokitumia kinachoka, hakipati muda wa kuziunganisha nchi zake, wakawa wamoja, Afrika ikawa ni sehemu ya umoja, watu wamoja. Tunayo umoja wa Afrika Mashariki, Afrika ya Kati, lakini bado inaonekana mihimili yake haishikamani. Wanakuwa wana maamuzi lakini sio maamuzi kamili. Kwa hiyo mshairi yeye anawaasa pia mabwana wakubwa kwamba wakitazame upya hichi kijinyama
sio kukitumia tu, umefika wakati wa kukisaidia. Shairi la 4 linaitwa mbwa. Hili mbwa ni kawaida kwa wasasi kwamba mbwa anakuwa ni muhimu pale ambapo yupo katika jitihada ya kumtafuta mnyama ili kumpatia bwana wake, lakini yule mnyama akishapatikana, basi mbwa anakuwa hana kazi tena kwa bwana wake. Kwa hiyo hapa ya mfano wa watu ambao wanatumika kwa ajili ya manufaa ya kitu fulani, lakini baada ya hapo kitu kishapatikana, hawa watu wanakuwa hawana nafasi tena na kile kitu, wala hawana habari na hawashughulikiwi na mabwana zao. Bado Afrika tumepiga hatua ya kimaendeleo, lakini tunakubali kwamba tunategemea sana kutoka nje. Lakini Afrika kuna watu ambao walionyesha uwezo mkubwa sana katika kutatua matatizo mbalimbali au kugundua vitu mbalimbali, lakini baada ya kugundua, je, kweli walipata kile wanachostahiki? Kwa hiyo shairi la mbwa nasema, nashika yangu kalamu machache kuyakumbusha, ya mbwa ni yakalimu yalivyo ya kimaisha, ndivyo yalivyodawamu usasi ukishakwisha. Usasi unapokwisha mbwa huwa ni haramu. Mbwa huimizwa mbio vinyama kubumburusha, akatenda yatakwayo basi kujipumzisha. Likitimu kusudio mbwa yakiashikwisha, usasi unapokwisha mbwa huwa ni haramu. Mbwa majina mazuri huitwa kumlewesha, ili ashikwe na ari na hamu kumzidisha, na yote hayana kheri ni shere kumchezesha. Usasi unapokwisha mbwa huwa ni haramu. Mbwa kinyama dhalili mwerevu hata kanusha, tena wala si halali Mungu kakiharamisha, lakini chastahili japo konzi kukilisha. Usasi ukishakwisha mbwa huwa ni haramu, wakatabahu risala himahima kupitisha, kwa kila msifadhila ajue na mkumbusha, chema kukitia ila ni wema kukanusha. Usasi ukishakwisha mbwa huwa ni haramu. Kwa hiyo kama ambavyo nilikwisha kueleza mwanzo, kuna wajibu wa kuthamini mchango wa mtu mmoja mmoja au mchango wa jamii fulani juu ya kitu fulani, jambo ambalo kwa leo si sana, haswa kwa sisi watu wa Afrika. Bado tunao watu wenye uwezo, tunao watu wenye fikra pana, tunao watu wenye nguvu, tunao watu wavumbuzi hodari, lakini bado hatuwapi nafasi. Kwa hiyo, na hata kama atafanya jitihada ya kugundua kitu au kufanya kitu, lakini baada ya kile kitu kishapatikana, yeye anakuwa yuko katika safu ya mwisho kabisa katika manufaa ya kile kitu. Shairi la mwisho ni shairi linaloitwa Kitatange. Kitatange ni aina moja wapo ya samaki wanaopatikana baharini, lakini samaki huyu ni mjanja sana. Kitatange ana kawaida ya kuingia katika lema. Lema ni mtego wa baharini ambao unatumiwa ili kuvulia samaki. Kwa hiyo anapoingia katika lema au dema, anaingia kwenye mlango wa lile lema, ambapo ule mlango tunaita ni kiva. Kitatange peke yake ndio mwenye sifa au na mwenye uwezo wa kuingia kwenye lema alafu akatoka. Kwa hiyo, lakini samaki wengine wakiingia huwa hawawezi kutoka na wanakuwa wameshanaswa na ule mtego. Kwa hiyo kitatange kazi yake anayofanya ni kana kwamba amekubaliana na wavuvi juu ya kuwashikisha au ya kuwanasisha wale samaki wengine katika lema. Kwa hiyo baada ya kufikiria ndo nikaona nije na wazo la kitatange. Lakini kiuhalisia kitatange ni mtu ambaye anafitinisha watu, ni mtu mgombanishaji, anachukua la huyu anampa huyu, alafu yeye anakaa kando anawaona wanagombana. Kwa hiyo kitatange nasema mikono ni shairi la kitatange linasema mikono ni kushikana, kwa pamoja tujipange, pasipo kufarakana bara letu tulijenge,
tuweni wa kupendana, wenye nacho na wanyonge, hana wema kitatange, hasidi mjawalana. Hasidi mjawalana hana wema kitatange. Ndugu wanapogombana haja yake wasiunge, hufanya kila namna udugu au banange, hana wema kitatange, hasidi mjawalana. Haujui ungwana yuwauma kama nge, na kesha huruma hana kuhurumia wanyonge. Tunuye aitwe bwana akitawale kilinge, hana wema kitatange, hasidi mjawalana. Hana rafiki wa kina, ni mja wa tengetenge, mzoevu wa fitina hajaye atuboronge. Ni mja hatari sana, humu mwetu tumshunge, hana wema kitatange, hasidi mjawalana. Pale tunapozozana tukawa vibungebunge, kila mtu danadana, shabihi wa yange yange, ndipo naye hukazana, tuuye kisengesenge, hana wema kitatange, hasidi mjawalana. Kwa hiyo tunamuona kitatange, yeye kazi yake ni kufitinisha watu wagombane, na ilipo haswa katika sisi watu weusi katika nchi zetu hizi za Kiafrika, tumekuwa tuna magombano ya hapa na pale na nini, lakini haya magombano huwa hayaji mpaka kuwe na mtu ambaye anashajihisha kule kugombana. Kwa hiyo huyu ndiyo mtu ambaye tunatakiwa tumhadhari sana, kwa sababu maendeleo katika mifarakano hawezi kuwepo. Lazima watu waelewane, watu wawe wamoja, na ndipo matokeo ya umoja ni maendeleo ambayo yataonekana baadaye. Kwa hiyo mshairi hapa, yeye anachozungumzia, anawahimiza ndugu zake, anawatia hima Waafrika wenzake juu ya umoja. Mikono ni kushikana kwa pamoja, tujipange, tushikamaneni mikono, nchi za Afrika, watu wa Afrika, tuwe wamoja, tuwe na sauti, pasipo kufarakana. Bara letu tulijenge bila kubaguana, kufarakana, kuona kwamba huyu ni Mtusi, huyu labda ni kabila gani, huyu ni mtaifa fulani, huyu ni Mpwani, huyu ni Mbara. Hapana, sisi sote ni Waafrika, tuna wajibu wa kuitengeneza Afrika moja ili iwe imara. Kwa hiyo mshairi anasema tuweni wa kupendana, wenye nacho na wanyonge. Kupenda hakubagui, kwa sababu bwana mmoja katika wanazuoni wa Kiarabu, yeye alipata kusema alamatul imani hubbul watan, alama ya muumini ni kupenda watani wake. Watani ni uzalendo, ni utaifa. Utaifa unazaa kuwa mataifa bara zima. Kwa hiyo hautakuwa mzalendo wa Afrika kama unamchukia mtu wa Kenya, unamchukia mtu wa Uganda, unamchukia mtu wa Nigeria, unamchukia mtu wa Komoro. Lazima tuwe wote tunapendana, tunathaminiana. Hili tukilifanya litatuwezesha sisi kuepukana na huu fitna, kwa sababu wanasema mwenye kupenda haoni. Lakini asema hasidi mjawalana hana wema kitatange, kwamba huyu ni hasidi, kazi yake ni kuhusudi. Hasidi kazi yake ni kuhusudi, na kuhusudi ni kuhusudi kizuri. Ndugu wanapogombana haja yake wasiunge. Ndugu wanapogombana, yeye hukaa katikati, akawa achukua la huku alipeleka la huku, alafu la huku alileta la huku. Wale watu wanapogombana, yeye hukaa kando. Kwa hiyo nasema ndugu wanapogombana haja yake wasiunge, hataki uungane. Hufanya kila namna udugu wa uboronge. Watu wanapigana, watu wa nchi moja wanapigana kwa kabila tofauti tofauti kwa sababu tu ya ukabila, ya ubinafsi. Lakini yupo mtu ambaye anafanya hii kazi, ambaye ndio huyu kitatanga. Kwa hiyo lugha ilivyo au fasihi, siwezi kuelezea yote, na pengine nilivyojitahidi kuelezea ni kiasi. Kwa hiyo nimeshiriki na nyinyi, na nafurahi wote waliokuwa Afrika, wasiokuwa Afrika. Sisi sote ni binadamu, tuna wajibu wa kuwa wamoja, na binafsi wa Afrika kuwa tenge, ni wajibu wenu kuniasa.
hiyo baada ya hapo naomba niishie hapo. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana, asante sana. Huyo ni Abdullah Karim, mwana wa Mrima, ametuletea mashairi yake kutoka kule Tanga. Abdullah kueleza mambo mengi kuhusiana na Naam. Naam. Ndio. Asante. Shukran. 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 Afrika hodie, hodie, Tanzania hodie, hodie, Afrika hodie, hodie, Tanzania hodie. Chonde chonde tusigombane, chonde chonde tudumishe upendo, amani, asili zetu zitawale daima. Tinoda Afrika, tinoda, tinoda Afrika, tinoda, tinoda, linakuza Afrika, linakuza Afrika, tinoda Afrika, tinoda, tinoda, tinoda Afrika, tinoda, tinoda, tinoda Afrika, oh tinoda, tinoda, ngatisa ruisane Afrika, tadi kuzizi sarudo, ngatisa ruisane Afrika, tadi kuzizi sarudo, nekupanana rudo, zibikandaro tinovoka Afrika, zibikandaro tinovoka Afrika, tinoda Afrika, tinoda, tinoda, tinoda Afrika, tinoda, tinoda, linakuza Afrika, linakuza Afrika, tinoda Afrika, tinoda, tinoda, tinoda Afrika, tinoda, tinoda, hodie, Afrika hodie, hodie, Tanzania hodie, hodie, Afrika hodie, hodie, Tanzania hodie.
Africa. Tinora, tinora. Tinora Africa. Tinora, tinora. Ninokuza Africa. Ah, ah, oh, oh. Ninokuza Africa. Tinora Africa. Oh, tinora, tinora. Tinora Africa. Tinora, tinora. Odie. Ah, Africa, odie. ah, ah. Odie. Odie. Africa, odie. Odie. Tanzania, odie. Yeah. Thank you. Asante sana. Yeah. Asante sana. Mwafrika na mambo yake. Asante sana. Oh, yeah. Oh, yeah. Africa, 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 Africa. Africa. Narudi Africa. Namsubiri MC Africa. Wow. Yeah. Yeah, yeah. Sasa tunamkaribisha bwana Steven Mfuko aka Una Zero, anakuja kwenu. Kata siku nyingi ambaye ameweza kuanzisha vikundi vingi Tanzania. Kuna uigizaji na ngoma. Oye. Oye. Yes sir. Huyo ni kidogo anakuja. Miki wake wenye karibu sana. Thank you. Thank you. Kuna wewe. Yeah. Thank you. Namba mkoma mnongwe nyumba inangoswe. Wamkoma mnongo mame nyumba inangoswe. Mnongo yeye simba kaya. Simba kake maitanga mayamu. Simba kake maitanga mayamu. Mayamu sasa kuna mgeni. Yeah. Namba mkoma mnongo nyumba inangoswe. Wamkoma mnongo mame nyumba inangoswe. Mnongo yeye simba kaya. Simba kake maitanga mayamu. Simba kake maitanga mayamu. Mayamu sasa kuna mgeni. Namba hagio nane. Hagio nane. Hagie bweni jangwe. Hagie nyumba yangwe. Namba hagio nane. Hagio nane. Hagie bweni jangwe. Hagie nyumba yangwe. Namba hagio nane. Hagie nane. Hagie nyumba yangwe. Hagie bweni jangwe. Hagio. Namba kwa mkwangu. Namba kwa mkwangu. Nakungunda kwa mkwangu. Nakungunda kwa mkwangu. Namba we kwa mkwangu.
So I would like to thank everybody for tuning in to our International Black History Festival. You was just watching our brothers and sisters in Africa, Tanzania, Africa. So I stepped in as we're having technical difficulties. I'm gonna read a poem till we get back. My name is Maurice Soulfighter Taylor. This poem is titled Black Love. A church mother's and the bishop's love stands the test of time. In a neighborhood tied together by the love of the elders, in a city where a teenager's love was lost in the hype of social media, all the while their favorite city councilor candidate loves is molded, cemented, and healing and addressing social issues. While so many of us wonder and ask, what is your secret? An attraction that made the stars wink, clouds run around the sun, crafted in dreams blessed by the creator, incubated in whispers. They knew each other before they held each other. A match from the hearts of busybodies, morphed into a platform of love, justice, and change. Creating the Jones that made Nina and Daria's bodies cry through the life's trials, looking into each other's eyes, remembering that they feel love forever. A rose by any other name is still a rose, but love like this is blessed. Not just by the creator, but those impacted coming from miles around, acknowledging not the status, but the transformation, the physical salvation that sidesteps social damnation, that pours love's libation into community, just to witness, but others told that they couldn't and shouldn't, but found love, created a force that said they couldn't, shouldn't, did. Like Lyric and Jason, a life accompanied by addicted love paved the way. For so many paths, like a raisin in the sun, a council candidate dances in the lights of love, climbing mountains of change that what matters are the lessons learned, love earned. Many have cried and walked away. Few stayed, never swayed from their loving journey, getting their groove back like Stella as they dance with to I'm in love with you. How'd you do it? Commitment, time, music, belief, helping each other. Rekindles the first attraction, knowing self and loving self opens the door to knowing and loving each other. Communication and power sharing, running a race together, sharing lanes while knowing your own. It's not all gold. Sometimes some of it's glitter. Attention is the pitch hitter. Love knocks a grand slam, bangs the shot, wins the game, brings you over the finish line. When the pains of life sets in and you think you're lonely now, love kicks in the door of despair, holds you and kisses you, listens. Sometimes demands you, get up, get unstuck. Life goes on, be nappily ever after. Because part of this is about loving you. Love never loses interest. It goes nowhere, just waits for interaction, its potential, its clay, waiting for the kinetic abilities to turn it into something shared with someone in a way that moves them. Love is unselfish, undefinable, like love in basketball. Will you be there to root her on, or will you leave her waiting to exhale? Love is a choice. That's what they have shown me. And now I
must go and prepare for a love of my own, Black love. Now, I believe we may have some poetry by Brother Dr. Muhammad Yunus Rafiq. Thank you very much, Maurice. Thank you, everyone. How can you beat this guy? I mean, that performance was stellar. There was so much going on. I was just listening to Maurice and I was like, what can I learn from this guy, man? And he's unpredictable, in his flow. You think you got him, you think you got his rhythms, but he just surprises you. I have a lot to learn from you as a poet. Jamani, nilikuwa nasema hivi, baada ya onyesho zuri la kusisimua kama hilo la Maurice, mimi nawezaje kuja na ushairi wangu nikasema kitu ya madoidodoido, nakshi nakshi, vitu vizuri vizuri alivyovimwagia hapo, mimi kweli nitaweza. Lakini kwa ajili ya kumsherekea Mwafrika, kwa ajili ya kuleta mapenzi, umoja, ushirikiano, na bahati iliyoje leo tuko na ndugu zetu ambao walichukuliwa miaka 500 kwa mabavu na udhalimu wakapelekwa Marekani. Leo tuko nao pamoja, kama alivyosema mshairi Abdallah Karimu, Uafrika hauna kabila, Uafrika hauna taifa. Hatuwezi kusema yule ni Mtutsi, yule ni Mhutu, kwa hiyo sio Mwafrika. Hatuwezi pia kusema kwamba wale ambao wamekwenda Marekani sio Waafrika, si wenzetu. Kwa hiyo siku hii ya leo ninataka niwape ushairi kwa ajili ya kumwenzi Siti bin Saad, bingwa malikia, queen wa Tanzania, wa Zanzibar. Aliimba nyimbo moja inaitwa Kijiti. Kwa hiyo nitakuwa nasoma, lakini kwa kweli sitaweza kumzidi ndugu yangu Maurice. Shairi langu linaitwa Mwanetu wa Mdhuriani. Naanza. Urongo wenu wachani, mwasema aja mtu duniani, kunena na kutenda amani, kulea kuhani hayawani. Tukija tizama sio, bali ni joka lililoko kijitini, kesho au leo laripuka na kuchukua naye banati. Mwanetu wa Mdhuriani, kamwe sisi sio washindani, kujiona rijali sio shani, roho yako sasa hatarini. Urongo mwa fulani, hujajitoa ungali gizani. Urongo mwa fulani, hujajitoa ungali gizani. Huyo kijitini sio binadamu, nabisha siingii gizani. Si kaka, si ami, wala binadamu. Sema ulipotokea, sema ulipotokea. Nyama lilikula roho na kutorokea. Wewe nasaba yako kipanga na mbigiri, hebu jitambulishe ulipotokea. Uovu wako nitafuatilia, uovu wako nitafuatilia. Ndipo utakapofika fifia, ndipo utakapofika fifia. Banati wetu sasa ndege, kwa manyoya na uzuri ametimia, kila anga na samaa aingia. Hodi hachelewi, njoo aambiwa, asharuka tayari, alama ni hizo zia. Kisu charudi kwao kijiti, kila insa na jini ajua. Baada ya kisa
mkasa. Sasa kijiti umejikatia. Asante sana, hilo lilikuwa shairi langu. Nimejaribu kufuata mahadhi aliyonifundisha marhum babu yangu Ali Swaka bin Mwana bin Mwalukere bin Mluku bin Mlumwe bin Mudiri. Asante sana. Thank you. Peace and love. I have one I wanted to share with you, if that's okay. What some people don't know is Carter G. Woodson started Black History. And some people, unfortunately, some of our own people in the United States of America, in the being upset with white supremacy and oppression, get upset that Black history is celebrated in February, which unfortunately happens to be the shortest month of the year. So they feel that white folks forced us to do it that way because it's the shortest month in the year. But that's a fallacy. Carter G. Woodson chose February because February was the month in which two people who had a lot to do with the Emancipation Proclamation were born. That was Frederick Douglass and Abraham Lincoln. And thus, having Black history in February was an honor to them, not a slight to Black people. And so this poem, 1915, Carter G. Woodson, when the crosses were burning, Black bodies swinging in the wind, carrying the stench of rotten corpses, the remains of stolen life. A life systematically destined to poverty, consciously destined to success, motivated by pains of slavery and the songs and dreams of freedom. Can one paint a picture one has not seen? After being encaged and chained, forced on plantations and cycles of insanity, Black love inspired Black history, starting from a weekend, expanding. Ignorant clouds the original intent. Some say Black history happens because February is the shortest month. That's an internalized oppression stunt, a lie that poisons the soul. So let's get to the facts. Black history was created to celebrate being Black. And two of the greatest influence of emancipation, one Black, one white, Frederick Douglass and Lincoln, they were born in February. Instead of a punishment, it was an honor. Carter G. Woodson, the father of Black history, the conception is not a mystery. Just take a moment of research, read. Any other story is the testament of a soul that bleeds. From the wounds of oppression, please share this poetic lesson. The Black History Month, it's not a punishment, it's an honor. Celebrate Black history. Thank you. When you was reading your poetry, what language were you reading? Me? Is this a question for me, Maurice? Yes. Yeah, this was Swahili. It was in Swahili. The same language as used by Abdallah Karim and others. But I used a different dialect from Tanga, which my grandfather taught me. So some of the lines are from my grandfather, some of the conversations that he had with me when I was with him. So I've honored him also, as you noted in your poetry, that we have to honor also our elders, people who have created this day that brings us together. Same way I inserted some from my own grandfather.
You said Tonga. That reminds me that you were saying earlier that Abdallah is from Tonga. Tanga. Tonga. Yes. Now, Yes, Abdallah. now that's where a lot of famous poets come from. Yes, it's an area that has long history of poetry, music production, dances, and these Tangan men and women went around Tanzania teaching other people uh, poetry and music and performance. Some of the dances that were originated from Tanga went as far as Angola, man, as far as Angola, Rwanda, Burundi, Congo, Angola. So you have this Tangan man who did that. Wow. Wow. I want to thank you for the work that you put in helping make these performances happen. Brother, we did it Can together, you tell man. us about some of the performers that have gone so far? Yes, so we have a line of some really stellar performers here and a kind of a mix of people. Uh, if we start with Akena, I call her the queen. If you have watched the beginning of the program, you saw her sing. What she does with her sound is to bring different languages from the continent. Yeah, I mean, we're talking about bringing African American men and women and people in the continent. Akena is doing that at the African level. She is using Shona language from Zimbabwe, blending it with Kiswahili, but also some indigenous languages in Tanzania, and mixing it with some jazz tunes. Okay, so that's Akena. She's a musician. She's also a very talented movie star. She has featured in several movie production in Tanzania, and really, she's someone to watch. It is no joke. In 1 or 2 years, she will be far away. So that's Akena, and then you just heard Abdallah Karim. Abdallah Karim is an author, a Swahili language connoisseur, someone with deep knowledge about Kiswahili language, its history, its music, its grammar, and he has produced a book called The Diwan of Monamrima. And this book is being taught at the university level. University students are reading these poems and using them to make sense of different aspects of our life, such as freedom, social justice, colonialism, the importance of culture. Okay, so he's known in different parts of Tanzania. He's known very well known in the poetry circles. That's Abdallah Karim. Next, we have Msafiri Zawose, who actually opened the program for us. Msafiri and his family are one of the celebrated musicians in Africa. Msafiri's father, Hukwe Zawose, he is known every corner of this world for his distinct sound. He has performed in several international forums like WOMAD in Germany, in Frankfurt, in Austria, in Japan. Is very well known. And Safiri is a custodian of the Gogo traditional music. But what Msafiri does, he fuses Gogo music with contemporary sounds. I think you saw that, Maurice, when he was performing. And he uses the rimba, he used the Gogo style zeze, which is actually
one could say the precursor of the banjo, when African men in chains, okay, left Africa, they took their music. So there are people who are saying African Americans went to America and did not have their culture, they did not have their roots. That's a lie. African American men and women under really harsh conditions and violence carried the music, carried in their mind, and when they got when they went to America, they created the banjo, they created the blues, they created the jazz. So he plays the zeze. He's very well recorded. He has done a number of songs with well-established musicians in Europe and America. That's Msafiri. If I may continue, I thought you have a question. I did. So I was reading about Tanzania. Am I saying it correctly, Tanzania? Yeah, Tanzania, yeah, Tanzania. We say Tanzania. Tanzania. Yeah. So I was reading about Tanzania that at one point there was Irish slaves in Tanzania, and I believe they were held by the Portuguese. Okay. They were freed by the British, and then the Portuguese started enslaving Tanzanians. Mm-hmm. Do you know anything about that history? So I know that I know about this history. The Portuguese came around 14th century. They are looking for their way to India, and they came to our areas such as Bagamoyo, Mombasa, Kilwa. When you say 14th century, can you put a year to that? So about 1460, Yeah. 1460, yeah. Vasco da Gama and other Portuguese explorers who were trying to control the spice trade from India. And they unleashed violence in the coastal cities of then East Africa. The cities were well built, had beautiful architecture, gardens, had economic activities, textile production. There was a lot of gold. There's a lot of gold, and the Portuguese wanted the gold, and they were not content to just buy the gold from Africans. So they burnt down the towns, and they wanted to cut them off. That's what I can tell you about the Portuguese rule. Was very dark and violent. And yeah, Tanzania is pretty much still recovering from that and other occupation of Western people from the Western Hemisphere. Am I correct? yes. Tanzanians are still recovering because if you think of the German colonial rule, which began in 1885, all the way to the end of the First War in 1915, the Germans unleashed a very violent military operation where they scorched, burned, destroyed livestock and farms in order to subjugate the African population. But the African population did not sit silent. If you've heard of the Maji Maji War, the Maji Maji War, Africans took arms, what they had, their own traditional weapons, and fought the Germans. But their estimates. Wouldn't that be synonymous to slave rebellions here in the United States? Exactly. That would be synonymous with trying to fight and take off the yoke of colonialism, of exploitation, of racism. And so they fought back, and they lost the war, but it did send a signal that the present day Tanzanian Africans cannot live under colonialism and subjugation and control of external powers. But what the effects you're talking about, Maurice, is that there's an estimate of about 800,000
to about 2 million people who perished. Okay, lives that were lost, but not only that, crops that were destroyed, livestock that was killed or captured by the German soldiers. Now, how did the Tanzanian people waver all that? How did they get through? How did they not waver, but how did they weather that storm? How did they get through what? I know culture is very deeply regarded and respected in Tanzania. But so how did they get through? And where is Tanzania at today? Yeah, I think that is a very good question, Maurice. I think the trauma and the memory is still there. Yeah, we may not. I think trauma and pain and memory is not always conscious, right? I think it's still there. It's being processed. Yeah, just like in the deep south with such toxic racism and destruction, the church, family, and culture and music and food, became a way to process trauma and violence. I would say the same thing. The family, the community, the culture, music became a way to process this pain. But I think that's only some aspects of how this trauma, violence was processed, how it was negotiated, how it was maintained or lessened. I don't think it's I don't think it's wiped away. I don't think it's fully gone. And I think this is an issue that really needs to be examined. In what ways these echoes and traces of the violence that was unleashed then? I mean, we're just talking about the German period, yeah? How about African men from places like southern Tanzania who were taken to slavery in the United States? Right? What happened to those who were taken? What happened to those who were left behind? Because it's like a double-edged sword, right? It cuts both ways. Those people who were uprooted, who were severed from the community, deep pain. But I would say also people who left behind left a lot of pain and destruction because young, able men, powerful, intelligent custodians of the communities are the ones who were taken away. How now I know so like when we look at what's going on right here, I know there was a storm yesterday and the power went out. I know today they're having technical issues, um, which seems like it's been a reoccurring pattern in Tanzania. Is that a testimony to the fragile power structure, as in terms of resources in Tanzania, um, and what's being done to fortify the powers, the actual power? Not when I say power structure, not the political structure, but the actual ability for people to get electricity that they can count on. And is this part of we like to say that Africa got robbed by Europeans? Is this part of that history that still remains today until Tanzania fully recovers? So the situation of the power shortages, Maurice, 10 years ago, 15 years ago, it was severe. You could have a power cut for 3 weeks. Now you have power cuts that last an hour or two. It's still a problem. Yeah, if you have small children, if you have a factory that you need electricity to power the machines, right? If you have data centers, you are an IT guy, you know how important uh, power is to maintain data centers. So this is a problem. But the government, the present government and the government before have been investing heavily on production of reliable electricity,
and the percentage is increasing. For example, we are now using our own gas to power turbines that are producing electricity. The president is building another power generation dam in the refugee area to produce electricity. So things are getting better every day. I was just gonna, Yeah, add. I'm sorry. I was just gonna ask you, how, if Tanzania was moving into renewable energy, such as right. the turbines, the dams. Yeah. So that's so good to hear. That's so good to Yeah, hear. that's happening. So we're using hydroelectric power, but there's also a big push now. A lot of people, even you go to villages now, it's not unusual to see people who have solar panels on top of their roofs, okay? And they're powering their phones, or they have lights so people can read at night and have security. So this is happening, and So partly are you because, saying? So are you saying? And I need to ask this: right. are you saying that it's possible for the African person to recover from the atrocities that have been done to our people? I think yes, African people can recover from the atrocities, from the violence that has been done. But it's a process of, it's a delicate process. It's a process that will take a lot of time, a lot of care, and a lot of sustained support and attention from multiple levels: economic attention, social attention, spiritual attention, material attention, epistemic knowledge attention, uh, I would say cognitive attention, cultural attention, all these facets, because the colonialists did not just subjugate, did not just control the African body, okay? It also tried to destroy the African psyche. It also tried to destroy the African confidence, okay? And I think we are in a moment where Africans don't care and don't look at the West as the barometer, as the center, as the reference point, as the citational style for how to live. I think that confidence is coming. And I'm not trying to say here there is an opposition between Africa and the West. A lot of Western things are from Africa. Yeah. For example, I was so surprised to hear that rock and roll was originally African American music. Yeah, bro, the guitar. Where did the guitar come from? Yeah, Right? from African Americans, who brought the Nkoni and they brought the banjo from West Africa. Yeah, You know? exactly. When you look at the But griot, no, when you look at hip hop, which is worldwide, it's right? worldwide. Here in China, Chinese Roots kids are like in South Africa. dropping lines and dressing like in hip hop gear, and this is, a culture But from what folks. we need to do though is we need to take back the narrative though. We need to take back our Exactly. culture. Right? And I think this is So what Community Against Hate is doing. Okay, it's very frankly, this is what Community Against Hate is doing by providing a forum where Black men and women can come and tell their own stories and insert themselves in history, insert themselves in cultural production, and be seen. Okay, one of the problems is that we have to go through platforms and institutions that are not conducive and are not pro the agenda of the liberation of the Black person. no, I know I noticed the sign behind you, the poetic recovery open mic. Right. When we talked about culture and it being able to be utilized to help heal the psyche, for lack of better words. So, what made you connect with poetic recovery and community against hate? So this is a long story. This is a long story. It's one of the most beautiful, empowering, uplifting stories of my life. I About 20 years ago,
I traveled to the United States. And part of this connection is actually the diaspora, African Americans who returned to Tanzania. I don't know if our readers and our viewers know that the Kansas Black Panther chapter, the members of the Kansas Black Panther chapter moved to Tanzania and made it their home. And through those connections, I visited the United States. And I was at a conference in Virginia about peace and conflict resolution through culture. And I meet this Jewish girl who came to listen to the our models of conflict and conflict resolution. And she said, "This is really wonderful. I am from a place called Amherst in Massachusetts, and I know a guy called Maurice Soulfighter Taylor who's doing the same thing like you guys, and it will be great to connect you. He has this organization called Community Against Hate, and hate is a form. Hate is toxic, right? We are finding, and hate is an opposite of peace, right? And this guy Maurice was doing it. Can I just connect you? Can I just correct you for a second? Yes, So Community Against Hate is a network. right. Okay. Poverty has kept me from being able to form a formal organization, but Right. yet we've still done the work. And so But I'm you know hoping what? that we get the funds to To build formalize it, right? organizations. Right. But I still think Community Against Hate is an organization. Why is it an organization? It has people. It has rituals. It has an organizational structure. It has an institutional memory. It has activities. Yes, you might not have a certificate that is saying, I'm registered by XYZ, but it's as solid an organization like any other. So for me, brother, Community Against Hate is an organization. So long story short, we come to Springfield and I meet this really handsome, talented, multifaceted individual. Okay. And um, I hear his music, I hear his poetry, and I said, I was really longing to make this kind of connection. And from then on, we became friends. We went to different events together. We were at Harvard during a conference on music and cultural performance. Maurice was there. And we started building these connections between Tanzania, Rwanda, Burundi, with Maurice, and he's on a bigger connection because what is funny is that Maurice introduced me to West African artists that I could I didn't know, right? So Maurice is actually, yes, we are striving to bring United States and Africa together, but Maurice is trying to help us unite also just within the continent. So big up, my brother. I love that. Positive Black Soul, the Gobi Systems. I didn't know them. Maurice is the one who got me introduced. Oh, I just want to add to that story. I moved to Holyoke. Yes. Then you guys came and we was talking about building a music studio in Tanzania. Oh yeah. So And you was telling me about the Angsarian Peace Village. Exactly. Right. And I took you to my basement. I was like, bro, you showed us how to do it. We didn't know what a home studio looks like. And Maurice is the one who showed us, like, bro, this is how you do it. This is the kind of software you need to do. The mic does this, connects this way, and we did a demo together. Maurice was rapping, and I came with a brother, a Maasai warrior from Arusha, and he was doing the warrior chants, and Maurice is like blasting these beats, spitting some rhyme. It was just really beautiful. I remember that day as if it's today. Yeah. Yeah, you remember that, yeah? And Yeah. So
out of that group, out of that project, correct me if I'm wrong, came Explasives. Out of that project, explosives were already there, but it amplified them. And by amplifying, meaning after we had a studio, they began recording more songs. They began even mentoring other people because the Jisan Ruta took the model of the home studio that Maurice helped us conceptualize and started recording a lot more people. So through Maurice, we actually really expanded how many people could record and get their voices out. And as we're speaking about this, I think we need to kind of document what really happened because it was like a mini revolution. It was like a mini revolution because we had young people coming and recording and putting their music out there, putting their stories out there, you know, because of a really simple studio. Now, I know they need to get back to performing, but before we get back to the performance, real quick, Yeah. I just want to add to that. Yeah, I remember you telling me a story about there being groups called the Tupacs and Biggies, and they were warring against each other, right? And Yeah. so, and Syrian sought to pull them together, but their minds were poisoned by the westernization of the corporatizing of hip hop culture, the negative messages, and so they thought that we actually lived like that. And the most Yeah, interesting it is thing so strange. the most interesting thing I heard from you was that so many people in Tanzania thought that we actually lived like the Cosbys. Oh yeah, oh yeah. And I've never been to the hood before, so I'm here in Maurice's home, in his home studio, and my mentality, the way I've seen African Americans, because I thought all our black brothers are really living a good life. Okay, so Maurice says, "Yo, just wait up. I'm gonna take you to the hood," and we go around the Springfield hood. I could not believe it. The houses were burned down, decrepit, broken and all that. It looked like Somalia, man. And I told Maurice, if you remember, I said, Maurice, how can African Americans in America live like this, man? Even we in Africa don't live like that. So the image that we have of African Americans, the example that Maurice gave of East and West, we really think that there is this East and West kind of groups. There is, but that's not what defines hip hop, what defines African Americans. So you have young people who are imitating that we are East side and the other side is the West side, and they are dissing each other, cussing each other, beating each other. And Syrian came and said, "Yo, guys, that's not what the reality is. Okay, let's look at the message. Let's look at the message of unity and love. Okay, we need to know who the enemy is, right? It's not each other, and we have to really educate ourselves how our brothers are living in the United States, because what you see on TV the same way, right? What you see about Africa on TV is not what is happening in the continent, right? You don't see beautiful people like Wema, Akena singing, making beautiful music, and you don't see the other millions of happy lives. Yeah, you see poverty, you see guns, you see AK-47, you see killings, right? And that's the same image that we see of African Americans. We think it's true, or we think it's the only image. And it's not, it's like, so I mean, yeah, there's black folks here obviously that live in nice homes, right? But that's not the majority of black people. You know what I'm saying? Definitely. And Right. we need to build that infrastructure so more people have better jobs, better education, so on and so forth. I want to thank you so much, man, for Appreciate it, man. We're working with together. us. We're together, man. I'm incredibly grateful to know you. This has been a long time coming. You know what I'm saying? The other day, I'm like, I'm not doing this again because I really felt invisible. I was supposed to be on the panel the other night, and they just didn't even
let me in, and I was gonna be like, "Yo, forget it." But I'm sorry, man. man, we're You gonna deserve better. do an You deserve better. international again next year, man. Oh yeah. Doing this with Yeah, you. definitely. You know what I'm Anytime, saying? We're man. gonna get bigger. We're gonna get better. And so Yo, man. let's segue into well, you know the name of the group, bro. Tell us about the group that we're about to hear from. So we are about to see Stephen Foucault's group. This is a combination between Stephen Foucault and Wema. So let me just shout out to them. Ami, are you there? We can begin now. And these are some of the top artists in Tanzania. Yes. Oh, yes. I'm here. Ami, go ahead. I'll mute my mic. I will be performing the last song from this group, and I think I should reveal my other talent. This is my talent that I that I have. Yeah, I'm going to sing a song written by me. Yeah, it's called Muyomba. Muyomba means Mjomba, uncle. I'm just asking my uncle to give me the to go elsewhere, the money for the tickets. In disappointed by many people. So the song is all about that. Yeah. Gukunda mama irajyana nk'inda yo mu mpinga n'inkongu madashima mama biratera inunu n'agahinda nofuma ngenda nofuma nigira nkibanira n'inyoni n'inyamaswa nofuma ngenda nofuma nigira nkibera ku gasozi ka kure emuyomba micikeje wengende emuyomba nabaza nagahamba emuyomba micikeje wengende emuyomba nabaza nagasaira isi y'ubuyuzu na rukundo rukiri mu bantu ukunda kw'isi nugukunda wewe numukunde nofuma ngenda muyomba nofuma nigira nkibanira n'inyoni n'inyamaswa nofuma ngenda nofuma nigira nkibera ku gasozi ka kureyo emuyomba nabaza nagahamba emuyomba nabaza nagasaira emuyomba rabanguma bengwa emuyomba nabaza nagasaira emuyomba mitikeje wengende emuyomba nabaza nagahamba emuyomba rabanguma bengwa emuyomba nabaza nagasaira isi y'ubuyuzu y'ubujyajya na rukundo rukiri mu bantu ukunda kw'isi nagukunda ugukunda wewe numukunde nofuma ngenda muyomba nofuma nigira nkibanira n'inyoni n'inyamaswa nofuma ngenda nofuma nigira nkibera ku gasozi ka kureyo emuyomba rabanguma mbengwa emuyomba nabaza nagasaira emuyomba mitikeje wengende emuyomba nabaza nagahamba wemuyomba mitikeje wengende
naga. Thank you. Safi Brother, I kabisa. went, Hey Zavara, welcome, brother. Welcome. Yeah, we still have one more performer. wait a minute, time out. Sisikii. What? Uski, unanisikia sasa hivi? Yeah, nakusikia Zavara. kaka. Naongea na Zavara na amejiunga sasa hivi. Zavara, unatusikia? Mike, labda unmute mic yako. Hebu angalia mic yako. Zavara, unatusikia? Angalia mic yako Zavara. Mimi unanisikia lakini we have one more person. Oh, yeah. Hebu tufanye nini? Hebu So what you want to do is, yeah. you see the mute button? Next to the mute button, there's an arrow. Could you text him? It's Zavara. Hello, assalamu alaikum, mnanisikia? Oh, yeah. Na mimi sasa nawasikia, alhamdulillah. Alhamdulillah, safi sana Zavara, karibu sana. Zavara, karibu sana. Ilikuwa Njema ngumu kabisa. kidogo kujiunga na Ndio. nashukuru kupata fursa hii, muda wangu kidogo mfupi na Hakuna shida. mbio Unatumalizia. Nashukuru. Unatumalizia sasa hivi. Yeah. Labda ungetoa tu introduction kidogo, alafu utupe machache, alafu tufunge. Hala, nakaribia kufunga, kumbe nimechelewa hata. Yeah. Haya, jamani, mimi sijui kujitambulisha vizuri, lakini nitajitahidi kadri ya uwezo. Mimi naitwa Zavara, natokea maeneo ya Temeke, na labda maelezo mengi yanaweza katafuta tu kwenye Google na nini, kwa sababu hata sijui naanzaje, ila na furaha sana ya kuwepo hapa, kwa sababu ili jukumu la kusherehekea, kuenzi na kuitambua Uafrika, ukushi, utu weusi wetu ni jambo ambalo linazidi kukua. Sisi wengine kama kaka Yunus anavyotambua, hii ni mambo tumekuwa tunaishi nayo muda mrefu, lakini hayajawa rasmi sana kwa nyumbani Tanzania. Kwa hiyo nilipopata fursa hii nashukuru kaka Msafiri na watu wote walioshiriki. Naona pale dada Asma, Ustadh Abdallah, Steve Mfuko, fahamu bwana. Ni jambo la muhimu sana zama hizi ambapo kumekuwa na vitu vingi sana vinavyoweza kutuondoa kwenye utaratibu wetu wa kuishi. Sasa Uafrika, utu weusi, ukushi au vyovyote tunavyoamua kuita, ni jambo ambalo linatuhifadhi, ni kama mti na mzizi wake. Sasa mara nyingine tuna vitu vingi vinavyoweza vikatuondoa kwenye mzizi au kusahau msingi wetu, na bila msingi basi kunakuwa kidogo kuna mushkeli katika mambo yetu ya kila siku. Sasa hii mimi nadhani ilikuwa ni fursa nzuri kujumuika, kukumbushana, kuenzi, yaweza kuwa kwa utamaduni kupitia mashairi, michoro. Mimi na tambulika zaidi kwa upande wa mashairi, kwa njia ya mashairi ya mtaani, kwa njia ya hip hop. Kwa wasiofahamu sana mtatafuta zaidi, lakini mimi ndio nilianzisha kundi linaitwa Kwanza Unit, ambalo nasaba yake limesababisha mziki mwingi ambao leo hii unafanikiwa, una manufaa mengi, umefanya hata taifa letu litambuliwe sehemu zingine, na ni kwa kutumia tamaduni hizi zetu, ngeli na
tunachoita mimi naita temathali za kitaa. Kuna hikma nyingi kule mtaani ambazo tunajifunza, na awali ilikuwa ngumu kuweza kufikisha hizi tamaduni zetu mataifa ya mbali, lakini leo fursa hiyo iko, na kila tunapopata wasa na msafiri atakuwa shahidi hapo, tulivyokuwa New York tumefanya kazi, tulivyokuwa New Jersey, na mapokeo ya utamaduni wetu ni namna nzuri sana, ni adhimu. Tumefanya naye kazi show, kuna sehemu inaitwa Shrine Harlem pale New York City. Msafiri unaganda unaona bwana. Sasa kaka naomba ungetupa Kiingereza pia kidogo, kwa sababu tuna watu wengine pia ndugu zetu wanatusikiliza. Naomba unisaidie kutafsiri. Mimi Kizungu mkiwa umezungumza umezungumza vizuri sana ndugu yangu, tafadhali nakuomba. Astaghfirullah. Nani asiyejua hapo? Wako kadhaa wako mtandaoni ya. Ala. Huu ni mjumuisho kaka. Basi kwanza tumewanyima. Niulize maswali maana sijui natakiwa, what should I say? Yeah, no, so just an introduction who you are, especially for our brothers in the United States, in United Kingdom, and wherever they are listening to us. Yeah, this is coming together, right? Okay. Of Africans and African Americans and people in the diaspora, and building the connections. Peace and blessings, everyone. I normally refrain from using colonizers' language, but I'll do the best I can with my limited ability. My name is Zavara. I'm known as Ramson from back in the days through hip-hop community in East Africa, Dar es Salaam to be specific. I'm a founder of a group called Kwanzaa Unit. I've been involved in various areas in youth culture, urban culture, through hip hop and poetry. Been organizing all kinds of form of art through projects such as WAPI, which was utilizing creative art through poetry, fine art, graffiti, DJing, MCing. And I've been privileged to work with a lot of people within music and creative arts. And I have been a few places where I've noticed how rich our culture is as people, and I've taken those opportunities not very lightly. It had connected me, grounded me, and always carry myself with that root of being an African unapologetically. So any moment I get to learn, to engage, to participate in enhancing, sharing, learning African way of being is something I take it very, very strongly. And Brother Muhammad Yunus had played a big role in actually trying to bring me more into academia side of things, which I didn't think I was very qualified, but I ended up being in the academic circles, even went back to school to U of T, and that was his work. Being with him at Yale and attending few activities such as speaking engagement in various academic gatherings such as Harvard, UMass and such was even Yale was Muhammad's effort. He's very, very strong in academia gatherings in promoting African culture and heritage. I don't know what else to say. Was he there that day when I was there? Yeah. What? Zavara, I think you have met Maurice. We met years ago, bro. Yeah. Yes. Okay, Maurice. And then you came to my Juneteenth event last year. You spoke, virtually. Yeah, man. Yes, I did. That's him. That's him. Okay. I thought you would recognize him. Yes. Yo, it's a pleasure and always an honor.
Absolutely. I'm glad to be here. I'm glad we connect again. We're going to do it again. And, All together in Dar es Salaam. Go ahead. I'm glad you brought up the hip hop and the history. You being a pioneer of hip hop in your country. It's very important. I definitely want to connect you to Hip Hop Congress, and I did my best to get some hip hop artists on here this year. Every year I try to get hip hop artists, and it's like I'm not filling this up with like, yo, nigga this, nigga that, kill this, kill that. You know what I'm saying? So, but next year, we're gonna make it happen. You know what I'm saying? We're gonna Absolutely. have more hip hop artists. You know what I'm saying? It's gonna pop. Definitely. Thank you for your work. Thank you for your service. Give That's thanks a and veteran praise. right there. That's a veteran. I'm So we're honored not to let, be here. Truly appreciate it. so Maurice, we're not just gonna let him go easy here, you know. I mean, this guy has created a revolution in Tanzania. He has elevated the street language into a philosophy, into an object of study, into a way of life, into different areas. Yeah. So we want to get some kind of gold nuggets at the end of this at the end of this session here. So, my brother, if you're going to bless us with some rhymes, you just missed my show, man. And Oh, no. Maurice just dwarfed me. I was like, how can I even perform after Maurice has done? And I'm so Oh, my. glad. I'm so glad it was not after you also, because Uh-oh. it would have been a distraction. Okay. Yeah. Uh-oh. So Uh-oh. please bless us with um, some words, you know, some music, and to keep us positive in Okay. very dark times. This, Absolutely. yeah. And Please. Um, if you can do me a favor, bro, yeah. I hate to impose, but in this case, I have to. When you're done, can you just summarize it in English Woo. so we Okay. can get a What understanding? Thank I would do a first verse of a popularly known song, Safiri, which is most people in the hip hop community in Tanzania knows, and I'll do the best to break it down for the sake of this gathering. And Safiri's, let me see if I can get any beat here, because if doing it without beat, it could be a... They got some drums over there. No, Can you hear Maurice me? can give you a beat. Can you Maurice hear can the give you a beat? beat. Can you hear it? Are you able to hear the beat? Yeah. All right. Hii ndo picha kabla hii ndo picha kabla pazi la udongo ndani ya futi sita pita kila tisa kati ya 10 dhidi ya hali duni naelekea nchi yao ghaibuni, imezungukwa na dharuba shapagawa sionde rasi wala guba ya Allah Jehova. Leo ninapotaka ndio nafanya vitindo huru ndani ya hii gathering. Katika mkutano huu naonyesha uhuru ulionao wa kutunga mashahiri papo kwa papo. Kaka Yunus amenipa muda kujumuika na Wakush siku ya tarehe 24. Kila majivune napanda na wana watoka jandoni sokoni pale Kibaga moyo wangu umejawa na furaha, faraja na haja ya kutupa mistari ya papo kwa hapo. Zavara sijui nitatafsiri vipi kwa Kiswahili, lugha kikoloni. Kinasa sina mkononi na humdundo unadunda ndani ya mitandao hapa katika nchi ya ughaibuni. Dhoruba kubwa, matheluji yanadondoka na mimi na sitaondoka, nitarejea kwetu Tanganyika, Tanzania kwetu. Brother Morris yuko pale, wote tunayumba tunadunda na mdundo taratibu, butheribu Kiswahili, mistari mikali, jabali Zavara mwana wa mfalme Jafar, nabii Kwege wa mfalme. Tunakwenda kama hivyo, mimi msafiri bado nipo njiani, sijui lini nitafika. All right. So basically, sorry, I got carried away and I mixed it up with a little bit of freestyle. But Safiri basically is discussing
it's a poem, so it's really difficult to break it down. So it says this is the picture just before the curtain, the soil curtain had closed down. So basically, the first verse of the song is talking about hustle and bustle of life and what we go through and what we're envisioning. So metaphorically, calling the curtain before getting into 6 feet under is just showing um, one's and one's struggle, you know, on the daily, on the streets of Dar es Salaam, Temeke, and what we see, what we encounter, who we get inspired from. And that's what Msafiri was really about. And it was really inspiring because the way we were able to freely speak using that the language usually before that was considered a little bit colloquial, not accepted among the mainstream, using the street slangs of the very remote, lonely place in the neighborhoods of Temeke, where I am from. To be able at that time to performing in a mainstream area, it was really honor for me. So Msafiri is pretty much about that. It's a traveling, it's a journey, it's growth. Uh, it's pictures, a clear picture using poetry, basically. And what made it very popular was we're able to sample a very old popular song from very popular band and musician, which has a very long history, and blending into hip hop form. It created some rich legacy to this day. And again, go ahead. Yeah. No, Maurice, I was just going to say some of the sounds that Zavara is referring to is jazz. Yeah, it's that African American connection there with Baraka Munche. Yeah, there was a lot of jazz clubs in the 1960s and 70s. Okay, Mwalimu Julius Nyerere called artists to play jazz because this is African music. And you can see some of those traces in Zavara's sound. Zavar, I had to mute you because there was an echo. Unmute your mic, please. Unmute your mic. Your mic is muted. Were you hearing me when I was performing? Yes, I did. No, just now I muted your mic because there was a bad echo. Oh, okay. Yeah, there's a lot of rich connection between jazz and soul, and the whole connection that sometimes we didn't even know or we took for granted, from Cuban to Tanzanian old music of the 50s and 60s, which I didn't know until later, and Cuban jazz being also inspiring African Americans. So the whole diaspora versus the continent is heavily surrounding our day-to-day lives. So this music and what I still continue to do in my production is heavily influenced by that. Actually, matter of fact, just before this, I was listening to Ali Fakature and Tumani Diabate, who I inspire, constantly inspires me. And, you know, it's really moving to be in this gathering and seeing our brothers and sisters in Bagamoyo and whoever I cannot see at the moment from everywhere around the world who's participating in this, celebrating African culture, is amazing. Thank you a lot, Zavara, for blessing us, for your presence. Give thanks. We are honoring our ancestors, but we are also honoring here different generations. You guys opened it up for us. You opened hip hop for us in Arusha, where I grew up. A lot of people are very grateful for that because it became a platform
to speak for so many important issues that were going on in some radical times. I think when your music was coming up, it was the end of the socialist period and the beginning of the neoliberal, very toxic age in Tanzania, and people took refuge through your music and remember you to this day. And here we are doing another kind of connection with our brothers who created this music in the United States, right? So, like you said, it's a full circle. Um, it's a huge blessing. I'm so happy. I cannot express the joy that I'm feeling today. Can I just add something to that? So I wouldn't necessarily say it was created in the U.S. and this is why. It's because the history goes back to Africa. Indeed. You know what I'm saying? And so yes, it was named hip hop here, but the cultural aspects came from Africa, right? Definitely. You know what I'm saying? So no matter what it was Puerto Ricans, you know what I'm saying, they got the African blood, brought that culture to them. You know what I'm saying? Indeed. Whether it's in America, we brought that here. With Jamaicans, the African blood brought it. You feel what I'm saying? So Indeed. it was with it. You know what I mean? So whether or not, Europeans want to call it, because if you think about it, it was like the hip, the hop, the hip hop, like cowboy, which was dope, which was incredible, right? But then the record industry, tried to take hip hop. Well, they actually have. They've exploited, appropriated. You know what I'm saying? But Commercialize it. Yeah. yes, we got to take it back. We have to take it back. You know what I'm saying? Mhm. We have to. You know what I'm saying? And Zavara, Ami, Abdallah, Wema, all y'all. I wish I knew all your names, man. Steve, Mafuko. You know what I'm saying? Ozma. Safiri Zawose. Thank you all Safiri so Zawose. much. Yes. Thank Yes. you all for connecting with. Listen, I come from foster care, broken homes, 9 different homes, no mom, no dad. Mm. You know what I'm saying? And you all invest in my life. And Yeah. this is what I want my Your brothers and family, brother. sisters to see. You know what I'm You are saying? family. We This is the want to truth assure right you here. you have a family. This is the truth right here. When we say, oh, Africans hate us, Mm. that ain't the truth, man. No. You know? No. So No. Never. thank No. you. I Never. appreciate this. I appreciate this virtual bridge. That this was here long before. Mhm. You know what I'm saying? So, thank you all very much. I really appreciate it. Thank you for allowing me to be a part of it. Man, I can't thank you enough. You know what I'm saying? Thank you. Give thanks and praise. We were really honored to be talking with you. Have you? Thank you, everybody who participated. Thank you, Brother Yunus, for making it happen again. Thank you, Maurice. Thank you for Poetic Recovery Community Against Hate. They gave us the platform. Thank You you for know. Bafima. Thank you, Dr. Muhammad Yunus Rafiq. Thank you. I knew you before you was a doctor, bro. Definitely, definitely. I love the way that you're using your education, man. You know what I'm saying? Appreciate it, man. Much respect. You know what I Hey, mean? this is education for people, man. Yeah, very enriching. Yeah. Right. Thank you, brother. Thank you so much for those deep, deep words. Yeah, like what Zavara said, we are family and we'll continue doing this. We'll continue supporting each other. Mm-hmm. Spread love, spread energy, Mm-hmm. spread knowledge. So Absolutely. I think William we are at Safiri the end. is Safiri Well, gonna close up with some if he's there, greetings? yeah, if he can, Nani Ami, is Msafiri there to send us off? I No, thought Is he just I oh, he's thought already gone. just Marimba He's or already heading gone. anything, out. even you have anything that
For me? We're just, Next I brother here. got. Can I make a suggestion? Uh-huh. yes, yes. Close out with a cipher. Oh, okay. So brethren, huyu mfano nyeupe anaitwaje? Ami. Ami, Ami. sababisha huko kama kuna chombo chochote. Ah, what do Yo, you, huh? sikujua niko mimi niko hapa lakini naimba hip hop. Yo, that rap. Ah, Yeah, I ah. don't know how to sing in hip hop, but I can sing. You Yo, can yo. sing, you can sing. Nilitoka mbali kando ya bahari, sijui natafuta mali lakini sijapata, iko siku nitafika pale napotaka. Yo, yeah, man, that's great. Ndio. You know, I'm not. Africa Liberation Month. Yeah. Check it. Setting off the top of the dome, lump sum used to be call me Kwanzaa UNI TMC using colonizer linguistic academics with assistance from my brother Yunus Rafiq Muhammad off the top of the dome. I don't need no microphone. Let me go off, on, and on. Straight from Dar es Salaam, bum, like African Bambata. Now Hakuna Matata, they want to appropriate that name. It's insane. World is going through turmoil. Msafiri, Kiswahili, na Kiingereza, yote twaweza. Bongo, Adibaga Moyo, China, Guangzhou, 1 2 1 2, off the top, Maurice is beatboxing, hip hop, tuko pamoja, tuko pamoja. Check it. Iron Man, check it. Can I get it? Can I get a little beat? Can somebody give me a beat? Listen, I don't care I don't care what. I'm going to make a microphone and make you guess what. Matter of fact, I'm so strong, you won't have to guess. I'm not the best, but I'm a heavy MC because I'm a brother that I live in reality. I look at history, I look at the past and see what went on, and I see how our people just crazy strong. And they keep it in the front of my dome, I keep it on the top of my brain. Why? Because if not, I'll go insane, believing that I'll never be what I can be. Thank you all for loving me, lifting me, hugging me. And brothers, I see life is so different than what they tell me. Tell me that you hate me, but you don't. Tell me that you hate me, but you can't. Tell me that you hate me, but you lift me. Thank you very much, yo. You give me culture deeper than anything I ever heard before. I just want more. Freestyle. Salute. You got bars, man. You got bars, Maurice. Definitely got bars. Little freestyle, man. Little freestyle. Lovely. This is really joyful. Where's Sister Asmo? I don't hear no sisters. What? Muhammad, I think they we all were. left? Muhammad, you're on mute. Oh, Muhammad went out. Okay. That's it, man. Yo, I appreciate y'all very much. Yes. Same way here. I'm really honored to be here. We keep in touch, Maurice. Yes, sir. Ndugu mliopo nani hapo jandoni nini Bagamoyo, ama si ndio bwana, haina kulala haina kurembesha, umeelewa bwana? Ile salamu sana kwa wanajeshi wote, kimbizeni, tuko pamoja sana, mia. Sawa. Pamoja sana. Peace and blessings. Kwaheri. Asante. Thank you so much for all the work that you've done today, for making this possible. Salute. Peace and blessings, Maurice. Salute, Maurice. Salute. Thank you. Did Mohammed come back? Thank you. This is a new experience that I've experienced, and as you said, this
doing it every month. I appreciate it and thank you for this. You gave me the time to show up my new talent, you know. You didn't know that I know how to sing, but now you see, I sang a song and you were like, oh, this guy, man, he can be performing on my international open mic every Whoa, month. You Safi, see, this is a big deal, you know. It's a big Safi. deal for me because nobody ever told me that I can sing, but I feel Mhm. myself I can sing, You and got skill. this is coming from all my family. We are singers. We used to play some guitars and piano. I myself I used to play piano and Okay. guitar. You know, and this is from the family, from the ancestors. You know, our ancestors used to write music. I've got my little sister who is a writer now. You know, and All right, Joe one day, Maurice. Sorry, brother, to cut you. I'm gonna have to leave you guys. I have to go. yeah, okay, okay. Asanteni sana, tuko pamoja. Pamoja, pamoja sana. Peace, Thank Zavara. you. It's a blessing. Mm. Peace. We're here, Yeah, man. We're gonna keep it going. All right. Take we're gonna care. keep it going. Absolutely. All right. Yeah, yes, I mean, yes. we're, Mm. we're gonna do the international open mics. Yeah, All yes, right, so we're gonna talk about that. You know what I'm saying? So we can, on a Saturday, right? We're gonna do it so we can get people there and people mm. here participating at the same time. Yes. All right. That would be great. All right. Yeah. So All right, thank y'all. you, Maurice. Thank You're you for welcome, man. this. Yeah, thank you for Can you this. do me a You favor? know, Can you thank everybody in your in I'm gonna do it. I'm gonna do it. I'm going to do it. Yeah, I'm going to thank everybody because everybody just left. It's just me with the computer no, now. can you thank the people that are tuning in, that are watching? Can you thank them and Yeah. Okay. and then we'll Yeah. log off. Yes. Thanks everybody thanks to everybody who was watching, and we did do this every month. If you're watching, and we appreciate your time. You give us your time to watch this, and don't forget to subscribe to our YouTube channel because this will be happening every month. We have an open mic, international open mic every month. So you, if you subscribe, you'll be seeing everything we do. Thank you all, everyone who was watching. Thanks, thanks to Maurice who prepared this. You know, Maurice, I appreciate for doing this and give us the time to express ourselves. So thanks to everybody. Yeah. Look at what I typed to you real quick. Yes. Asanteni sana watu wote ambao tuangalia, mlitufuatilia. Tutakuwa tunafanya hii kwa kila mwezi, lakini pia tunashukuru sana kwa muda wenu uliotupa wa kuendelea kufuatilia hili jambo. Ni sikukuu ya Mwafrika duniani na tumeiadhimisha kama hivyo, na tutakuwa tukifanya hivi kila mwezi. Itakuwa inaitwa International Open Mic. Ya, nishukuru sana ndugu yangu Maurice hapo ambaye aliweza kuandaa hii kitu na kuweza kutuleta kwa pamoja watu kutoka mbalimbali. So tunashukuru sana. Have a good day, bro. Thank you. Thank you. And I'm gonna end the live stream right now. I want to thank you all for tuning in to the first session of our International Black History Month. We had an incredible lineup today. Hope you enjoyed it. If you would like to support us, you can go to GoFundMe.com/poetic
recovery. Again, you can go to poeticrecovery.net. Excuse me. Again, you can go to GoFundMe.com/poetic recovery. Again, that's GoFundMe.com/poetic recovery. Thank you all very much. Tune in tomorrow, 6 p.m. for an incredible panel. We have Senator Gomez, who's going to be discussing the bridge between the African diaspora, Ayanna Crawford, the importance of community and networking and organizing. We have Stephen Stick Josie, who will be discussing, matter of fact, it's right here. Senator Adam Gomez, Bridging the African Diaspora, Ayanna Crawford, The Power of Community Connections, Stephen Stick Josie, Controlling Our Own Narrative Through Movies and Sounds. Nicole Coakley will be discussing Carter G. Woodson, the father of our Black History Month. And then myself, I'll be your host and poet. We do have artists lined up tomorrow night. We got Blessings Divine. We have, hold on, let me get, there's a whole list, and I want you all to know who's going to be performing. An incredibly talented group of people. We have Judy Orn Holmes, Blessings Divine, Joanne Gardner, Whitney Rainwater, Jahantu Randall, Dominica Shamar, Liz Filomeno, Corlina Lewis. Tune in tomorrow night. Be well, be blessed, 6 p.m. Eastern Time tomorrow night. International Black History Celebration, United States. Thank you all for attending today. Be well. Peace.